This is Prem, the wing rider. இன்னைக்கோட டாபிக் என்னன்னாக்கா என்னோட ஹோண்டா யூனிகார்ன் என்னோட பைக்கோட ஓனர்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் உங்ககிட்ட. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஐ ஹவ் டு டெல் யூ இஸ் என்னோட யூனிகார்ன் வந்து ஒரு 13-year-old மாடல். ஸோ இப்போ 2008 நான் வாங்கினேன். 1 lakh தாண்டி ஒரு 4880 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ஓட்டியிருக்கேன் நான். அண்ட் இப்போ இதோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் 150cc அண்ட் இதோட பவர் வந்து 13.3 bhp at 8000 rpm. இந்த வண்டியோட 0 to 60 பார்க்க போறீங்கன்னா within 5 seconds. அண்ட் இதோட டார்க் வந்து it is 12.7 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் at 5500 rpm. ஸோ நீங்கள் வந்து 3000 rpmலேருந்து உங்களுக்கு அந்த டார்க் பேண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரியலாக அந்த ஃபீல் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா பாருங்கள், இப்போ சிட்டியில் நம்ம ஓட்டுறோம். சிட்டியில் ஓட்டும்போது நம்ம மேக்ஸிமம் அவ்வளோ ஸ்பீட் ரிப்ஸ் எடுக்க மாட்டோம் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் 3000 4000 சம்டைம்ஸ் 5000 rpmல அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம. ஓகேங்களா? when you're going on the highway, you are revving the vehicle little more in a higher rpm band. So when you are revving the vehicle, நீங்கள் அந்த 3000 rpmலேருந்து அப்படியே நீங்கள் 5500 rpm வரைக்கும் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ அது வரைக்கும் டார்க் பேண்ட் சி த கிராஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் அப் அண்ட் இட் வில் ஃபால் டவுன் ஆஃப்டர் 5500 rpm. ஸோ நீங்கள் பவர் பார்க்கணும், தென் த பவர் பிக்ஸ் அப். ஸோ பவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அட் அ கிவன் டைம் என்ன ஸ்பீடு நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் அதான் அந்த 0 to 60 சொன்னேன் இல்லைங்களா, 0 to 60 km/h வந்து within 5.3 seconds. Okay, so it is amazing. And the engine வந்து ரொம்ப smooth, noise levels are very less, so we call it as NVH, that is noise vibration harshness. It's very very minimal. Okay, so coming to the point, இப்போ சிட்டியில் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் மோனோ சஸ்பென்ஷன். ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மாடல் இஸ் த யூனிகார்ன் வேர் யூஸ் டு கெட் இன் மோனோ சஸ்பென்ஷன் இன் இந்தியா. ஓகே, அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகி தேர் ஆர் மெனி வெஹிக்கிள்ஸ் விச் கேம் வித் மோனோ சஸ்பென்ஷன். ஓகே, தென் when you go in the highways வந்து இட் வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸ்மூத். உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார் ஓட்டுற ஃபீல் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ when you are driving in the higher rips, say about 5500 rpmல வந்து ஒரு 70 km ஸ்பீடில் போவோம் on the 5th gear. Okay, so when you are racing the vehicle more than 5500 rpm or 6500 rpm, அந்த ஸ்பீடுக்கு உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஸோ யூல் பி வெரி மச் கம்ஃபர்டபுள். அண்ட் இன்னொன்று வந்து அந்த டார்க் ஹை டார்க் இருக்கிறதுனால வித் தட் பேண்ட் ரேஞ்ச் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டவுன் ஷிஃப்ட் த கியர்ஸ். நீங்கள் வந்து இப்போ 5th gearல போகிறீங்க, ஒரு வண்டியை ஓவர்டேக் பண்ணணும், 4th gearக்கு வந்துட்டு வண்டி ரேஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து when you are driving on the highway, you want to overtake the any particular vehicle or you want to just pick up the speed, the in-gear acceleration is very very good. On 5th gear, you can try to rev it at 5500 rpm and above. And இப்போ என்னோட வண்டியில் வந்து மைலேஜ் ஆர் த ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி அப்படி சொல்ல போனோம்னா வித்தின் சிட்டி உங்களுக்கு வந்து 50லேருந்து 55 கொடுக்குது என் வண்டியில். பட் 15 வச்சுக்கலாம், 50 ஒரு ஆவரேஜாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு சிட்டி டிராஃபிக் ஜாஸ்தி இருந்தனால அண்ட் யூ மைட் நாட் கெட் குட் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி. ஸோ ஹைவேல போகும்போது யூ ஆர் டிரைவிங் அட் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்பீட் ஆர் ஒன் பர்டிகுலர் கியர். ஓகே, ஸோ வீர் ஆன் த 5th gear அண்ட் நீங்கள் ஒரு 5500 rpm மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா இட் கிவ் அ வெரி குட் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி. அண்ட் ப்ரொவைடட் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சின்றது வந்து there are lots of parameters. அதுக்கு நான் செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன். ஸோ தட் those are the very good tips for you where you will be getting a good information how to maintain your vehicle for the best fuel efficiency. ஓகேங்களா? அண்ட் I have done almost 1,04,850 kilometers தாண்டி இருக்கு. அண்ட் ப்ரிசைஸ் சொல்ல போனால் என்னோட வண்டி வந்து 84,000 kilometers வரைக்கும் என்னோட இன்ஜின் கம்ஃபர்டபுளாக வந்தது. ஓகே, அண்ட் 84,000 kilometersல வந்து ஐ ஓவரால் த இன்ஜின் தட் இஸ் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் இன்ஜின் ஒர்க் சர்வீஸ் அதெல்லாம் பார்க்க போனால் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட தான் கொடுப்பேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வண்டி ஷோரூம்லேருந்து எடுத்து அதர் சர்வீஸ் சென்டரில், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஐ ஸ்டார்டட் கிவிங் டு மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ இஸ் வெரி வெரி குட் எக்ஸ்பர்ட் இன் பைக் சர்வீசஸ். ஓகே, என்னோட யூனிகார்ன் வந்து பிகாஸ் ஹீ வாஸ் அ ஹோண்டா ஸ்பெஷலிஸ்ட் and I used to give it to him. இப்போ வந்து they have taken a Royal Enfield service center and Royal Enfield they are doing good. And ஏன்னா என்னோட ஹோண்டா இன்னும் நான் வச்சிருக்கிறதுனால he specially takes in his other division where he services his regular vehicles who are regular customers. Okay, and in this Royal Enfield it will be only a Royal Enfield exclusive service. Okay, அதை பற்றி நான் செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு. There are lots of things to speak about the service of my friend
and he has a engine division also. அவர் வந்து engine level வரைக்கும் engine what to say like இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் எடுத்தோம்னா சிப் லெவல் சர்வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் மதர் போர்ட் லெவல் வரைக்கும் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இவங்க வந்து இன்ஜினில் என்னென்ன ஈச் அண்ட் ஸ்மால் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இன்க்ளூட் பண்ணி they do the repair work or the service work. Okay, there are lots of service centers or garages where they used to get their customers engine parts or anything to get it repaired there, or to get it refurbished or something. Okay, like that. And அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு நான் செப்பரேட் வீடியோ போடுறேன். ஓகே, ஆஃப்டர் அ வெரி வெரி லாங் டைம், பீன் ஆல்மோஸ்ட் 10 years இந்த மோர் தென் 10 years இந்த வண்டி வாங்கி இப்போ தான் ரீசெண்டாக நான் ஐ ஹேட் பீன் டு 1000 kilometer ரைட் டு தமிழ்நாடு. I had covered 8 temples within 3 days, and it's a solo ride. It was very very comfortable, and or riding experience வந்து it was really good. I was actually very happy, and I covered this 1000 kilometers. It was very near to 1000 kilometers, say about 987 kilometers வரைக்கும் நான் travel பண்ணேன். Another 14 kilometers I have to cover to 1000 mark. Okay, and so to tell about this vehicle, and again இந்த வண்டி வந்து I have well maintained it, been almost 13 years இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்கலாம், ஓகே 13-year-old வெஹிக்கிள் தானே, ஸோ how it will be maintained, we can't லைக் என்ன சொல்கிறது, ஒரு பெயிண்ட் ஸ்க்ராச்சஸோ இல்லை பெயிண்ட் டல்லாக இருக்கோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் மை வெஹிக்கிள் இஸ் வெரி வெரி நியூ கைண்ட் ஆஃப் லுக்கிங். ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் இப்போ நான் ஒரு பிக்சர் என்னோட வண்டியை பற்றி காமிச்சேனாக்கா யூ மே நாட் பி ஹாப்பி, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப டஸ்ட்டாகவும் ஸ்லஷியாகவும் இருக்கும். அதை வந்து நான் வாஷ் பண்ணணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு தென் டு கெட் த வெஹிக்கிள் மெயின்டைன் டு த இட்ஸ் ஓன் ஷைனிங் கண்டிஷன். ஓகே, அண்ட் தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஸ்பீக் அபவுட் தட். நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் வீடியோஸாக போடுறேன். ஏன்னா திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஆன் யூடியூப். And first thing I'm going to show about my Honda Unicorn, and later service பற்றி காமிக்குவேன் நான், சர்வீஸ் சென்டர். பிஃபோர் தட் நான் வண்டி வாஷிங் பற்றி கூட காமிப்பேன். ஸோ வாஷிங் and how to maintain the vehicle with polishing and all, and என்ன type of product நான் யூஸ் பண்ணுறேன், so that it will be easier for you also to maintain your vehicle. It's not only Unicorn. If you have any car or any bike or any vehicle you want to maintain it, I can give you the tips for that also. Okay, this is the first video of mine, first intro video கொடுத்தேன். இப்போ வந்து first ஒரு long video வந்து about my bike only. Okay, and it is my pleasure